صباح الخير، يعطيكم العافية. صباح النور. صباح الورد. اوكي قبل ما نبدأ محاضرة اليوم المفروض انه هلا الكل صاروا عارفين بأي جروب هم موجودين، صح؟ يعني المفروض هيك جمعت الجروبات للكل. So I think we have most of the groups كانوا تنين. We ended up with the 3 groups. هذول عبارة عن three students. Okay. المفروض إن شاء الله خلال الأسبوع هذا we will post the project requirements وإيش المطلوب منه بالضبط، بس يعني إن شاء الله قبل آخر الأسبوع they will be posted. I'll let you know once إنه يعني requirements are posted على e-learning. راح أخبركم إن شاء الله. حدا عنده سؤال عن المادة so far؟ ما حدا عنده أي سؤال؟ أوكي طيب. So let's continue. And قبل ما أنسى أو خليها بآخر المحاضرة نحكي عنها. تمام. So المحاضرة الماضية basically we stopped here and we said إنه كيف there was actually performance wise, once they started actually enhancing the performance of the computers, it became difficult to actually go any further, and بدل التوجه يصير هلا ل having multi core processors. هلا الفكرة إنه أنت you can have كأنه عندك أكثر من بروسيسور على نفس الشيب. فأنت لما تشتري الاي 9 إذا كان كواد كور فمعناته أنا كأنه عندي 4 بروسيسورز هذول موجودين على نفس الشيب. هلا وين هاي بتسوي لنا مشكلة، إنه أو مش مشكلة، it's a little bit of difficulty، إنه أنت بصير مشان تقدر تستغل هدول ال4 كورز your programming needs to be more oriented، إنه أنت بتتعامل مع أكثر من كور وبدك توزع التاسك الموجودة عندك على أكثر من كور. أوكي، لأنه أنت once you send التاسك على أكثر من كور في عندك overhead مشان توزعها، ولما ترجع الريزلتس من الأذر كورز بدك تجمعهم مع بعض. So this explicitly requires parallel programming. ما بتقدر إنه أنت تركن completely على الهاردوير إنه هو والله أنا راح أعطيها التاسك وهو لحاله بده يشتغل عليها. أوكي، هلا this is a little bit different لما يكون في عنا إشي راح نشرحه بالتفصيل بشابتر 4. في إشي اسمه instruction level parallelism، اللي هو لما الهاردوير يكون قادر ينفذ أكثر من instruction بنفس الوقت. يعني أنا الكور الواحد ممكن يكون قادر ينفذ 2 or 3 instructions at the same time. هلا هذا الحكي ما حكينا عنه باركتكتشر 1، بس هلا رح نرجع نحكي عنه بالتفصيل باركتكتشر 2. ف sometimes إنه أنت الكور نفسه is actually capable of handling أكثر من instruction، بس for that part ما بيكون أنت بهمك كسوفت وير إنه أنا والله I need to worry about this. ليش؟ لأنه this is a pure hardware feature، إنه هو عماله بيسرع by executing multiple instructions بنفس الوقت. فالهاردوير would figure out the dependencies، بيعرف شو بده يسوي، شو بده لازم يرتبهم، إمتى يستنى إمتى ما يستنى، المهم بالآخر بيرجع لك التاسك. بينما لما تتعامل مع separate cores this is different، لأنه كل كور من هدول يعني kind of ما بيكون شايف الأذر كورز، فهو إله بحاله. أوكي، and this is part of the scalability تاعت الديزاين، إنه أنت والله خلص كل كور هو عبارة عن entity لحالها، فما بقدر والله to coordinate by itself الشغل اللي عماله بصير بالأذر كورز. فمشان هيك you need to actually do some load balancing. load balancing مثلا إنه أنا عندي تاسك كبيرة مشغلها على 4 كورز، واحد منهم خلص بروح بعطيه تاسك ثانية، الكور الثاني خلص بعطيه more data to crunch، الثالث خلص بعطيه more data. فاللي هو انك توزع التاسكس او الشغل اللي عمالك بتسويه على different cores.
and optimizing الcommunication and synchronization، لانك انت بتبعت شغل وبعدين في results عمالها بتجي، فبدك ترتب الشغل that actually عماله being بنبعت لهدول التاسكس للكورز او عماله بنعمل. حد عنده سؤال؟ دكتور ممكن تعيد compare with instruction level parallelism؟ مش متأكد أفهمها. الانستراكشن ليفل انه الكور السنجل كور اللي موجود عندك بيكون في capability to process اكثر من instruction بنفس الوقت. اوكي so let's take مثلا ميبس كور. الميبس ممكن انه يكون قادر يعمل ار تايب ولود بنفس الوقت. اوكي هلا انت you actually have one second. هذا شيء زي البايب لاين ولا غير؟ لا غير البايب لاين. يس يعني just to give you a quick idea انه انت مثلا في عندك هون load instruction وفي بعديها r type instruction. هلا بالبايب لاين انت عمالك بتدخلهم واحده ورا الثانيه صح؟ and let's say you have store. هلا you have كانه انت عندك بايب لاين وفي عندك بايب لاين ثاني اضافي. اوكي راح نشرحه بالتفصيل، يعني الموضوع هذا شوي كبير، يعني راح ياخذنا محاضرتين ثلاثه. اوكي بس to explain لانه في اكثر من نوع، في نوع ستاتيك وفي نوع دايناميك، فيعني راح ياخذنا بجوز ريلي 2 3 ليكتشرز مشان نشرحه. بس الفكره انه كانه انت عندك بايب لاين اولاني ذات كان هاندل فرضا الستور واللود، وليتس سي بايب ثاني ذات كان هاندل ار تايب اند لود ممكن او برانش اتسترا. فهلا التاسكس بتصير صح انت عمال تدخل على البايب لاين، بس انا صار في عندي كان في عندي طريقين that I can actually execute. فبالتالي بتزيد الكباسيتي اوف instructions that I can execute بكل كلوك سايكل. بالاخر هلا وظيفه الكنترول اللي جوا الكور انه والله ما يخربط الانستركشنز، يخربط الاوردر تاع الاكسكيوشن تاعهم ويشتغلوا صح. فبهاي الكيس كله عماله بصير within الكور، فالكور بيقدر يرتب امور الانستركشنز تو جارانتي انه يطلع لك الريزلت في الاخر صح. بس لما انت عمالك التاسك عمالك this is one core وفي هي هون كور ثاني and now انا مش شايف شو اللي عماله بصير هون and I cannot coordinate معه، ولا انه والله اعرف انه شو اللي عماله بصير، خلص ما خلص، هو شو اللي اصلا عماله ايش التاسك اللي موجوده هون بالكور الثاني. ف that's why it requires more coordination at the software layer مشان انت هو البارallel programming model مشان تقدر انت والله you are spewing tasks لديفرنت كورز، عمالك تبعت لهم تاسكس، ولما كل واحد بيرجع لك الريزلت بدك تتاكد انك ترتبهم مع بعض. 100% أصلا. شكرا. Okay. Now another topic related للperformance انه شيء اسمه الspec CPU performance. So هلا let's say انه انا I wanted to measure الperformance تاع السي بي يو. What do you suggest انه انا استخدم to measure performance؟ ايش في عندكم اقتراحات؟ والله عندي انا شريت كمبيوتر جديد او عندي كمبيوترين بدي اقارن البرفورمانس تاعهم مين احسن من الثاني. What do you suggest؟ بعمل فيكس للتاسك وبشوف انه اسرع بسويها. اوكي which is يعني what task؟ دكتور هو في بنش ماركس، يعني في اشياء مثلا بتكون للسنجل كور ابلكيشنز واشياء للمالتي كور ابلكيشنز. اوكي يعني بنش مارك زي سيني بنش مثلا. تمام. هلا هي هون الفكره، شو ايش هم what do we mean by benchmark؟ هي كل الفكره من السكشن هذا، ايش المقصود بالبنش مارك؟ يعني دكتور ممكن البنش مارك هو زي سوفت وير او يعني مجموعه انستراكشنز بتخلي مثلا اذا في بنش مارك لكرت الشاشه فبخلي كرت الشاشه يطلع اعلى باور عنده ويشوف مثلا قديش بخلص بوقت او شيء زي هيك يعني. هلا اوكي يعني think كل اللي حكيتوه صح. هلا it's not necessarily انه انت it has to be اعلى باور وهاي اند. انت you are trying to measure the performance على a wide range of applications. فمثلا انه والله what you are trying to measure ما باجي انا والله بعمل فور لوب على الماتلاب والله بدي اشوف لما اقارن اي سي بي يو اسرع انه اشوف مين اللي بتسرع اللي بتخلص هاي الفور لوب اسرع. ليش؟ لانه
يعني انا as a regular user ممكن وانا اشتغل على الكروم وبس والله بتفرج على الفيسبوك، والله doing a for loop على MATLAB doesn't affect me. وممكن الجهاز والinstruction set اللي موجود عندي it's very fast من ناحية والله executing الفور loops. بس لما في tasks أنا عمالي بجيب من الميموري شغلات لها علاقة بالفيسبوك ولا كذا then it becomes slow. فالفكرة من البنش ماركس إنه هم عبارة عن collection of software not necessarily كتير، بس يعني typically بيكونوا intensive، بس they are trying to mimic الtypical use case لأي للcertain application. فالآن أنا ممكن يكون في عندي benchmark للجرافيكس كاردز، فهدول مثلا بيكونوا focused على إيش الtypical applications اللي الناس تستخدمها مشان to actually use things على الجرافيك كاردز. في general benchmark للسي بي يوز ممكن فيها والله شوية for loops على typical applications على word document. ف these are what we mean by benchmarks. هي مجموعة applications you can measure performance للtypical tasks that you expect إنه والله الناس هم. هلا مين بيحطهم؟ يعني you cannot يعني take هاي task مهمة زي هيك وتخلي شركة تحطها، لأنه كل شركة رح تصير تلعب فيها مشان إنه والله تخلي السي بي يو تاعتها هي أحسن. ففي عندك الستاندرد مسؤول عنه منظمة اسمه السبيك اللي هو ستاندرد بيرفورمانس ايفالويشن كوربوريشن. هلا في السبيك 2006 سبيك سي بي يو 2006 وفي شغلات ثانيه طلعت بعديه، بس هاي عباره عن suites that are actually designed specifically to test certain aspects. مثلا رح يكون في عندك سي انت 2006 وسي فلوتينج بوينت، فهدول واحده مثلا سويت تو ميجر البرفورمانس تاع الانتجر اوبريشنز وواحد للفلوتينج بوينت اوبريشنز. This is interesting. يعني when I used to work بإنتل يعني جزء كان من السبيك للجرافيك كاردز certain games. احنا يعني part of الشغل كان انه sometimes you need to actually play certain games لانه بدك make sure انها مش عمالها بتعلق ولا شيء زي هيك، او actually run السبيك على run الجيم وتشوف كم البرفورمانس تاع الجرافيكس كارد على لهاي الجيم. So I think that was fun a little bit. So, good. فهلا السبيك it actually tries to measure the elapsed time to execute a selection of programs. And لاحظوا انه السبيك دائما they actually use some reference machine بيكون متفق عليها انه هاي زي relative benchmark مشان اذا صار اي تغيير بسيط بالسوفت وير او شيء زي هيك they actually run السبيك على الريفرنس ماشين مشان كل شيء يكون عباره عن relative. Now إذا أنا عندي let's say 4-5 tasks okay this is how I calculate الافريج لهم. فأنا يعني I have 5 tasks and ما عمالي باخذ الارثمتيك افريج. متذكرين الارثمتيك افريج ايش؟ أنا عندي مثلا لو أنا عندي 5 tasks باخذ الافريج ايش راح يكون؟ بيساوي 1/5 ضرب التايم اللي اخذته تاسك 1 زائد التايم اللي اخذته تاسك 2 تايمز التايم لتاسك 3 زائد التايم لتاسك 4 زائد التايم لتاسك 5. اوكي، فانا لو السويت تاعي تاع السبيك مكون من 5 تيستس، فالافريج الارثمتيك افريج از 1/5 ضرب المجموع تاع الاندفيدوال تاسكس. بس لاحظوا انه they don't actually use this. What we use بالspec we use what we call اللي هو geometric average okay او geometric mean. So geometric mean بدل ما انت تاخذ 1/5 ضرب المجموع تاخذ السكوير روت n اوكي ويو ملتبلاي الارقام. فهون فعليا هذا الاكزامبل ايش راح يكون عندي انا؟ السكوير روت الجذر الخامس اوكي لا t1 multiplied by t2 multiplied by t3 multiplied by t4 multiplied by t5. Okay, so this is how we calculate the average بحالة السبيك and this is what we call geometric mean. سؤالي ليش اوكي يعني ثاني بعرف مين اللي يسأل، بس سؤالي why do we use this and we cannot use this؟
مين بيعرف؟ يمكن عشان إنه كل وقت بفرق معنا، أما فوق فلو في مثلا إشي كان طاغي على الباقي فهو اللي راح يحدد الافريج. That's exactly what it is. انه انت هون لو كانت لنفترض كل الارقام كانت من 1 ل 10، اوكي، تي 1 وتي 2 وتي 3 وتي 4، كان الرينج تاعهم يعني انت هاي تاسكس ممكن في تاسك تكون فترتها قصيره بس مهمه وتاسك تكون طويله. فانا لو كانت هاي الفاليوز ليتس سي انه الرينج تاعها من 1 ل 10، فالفارينس فيها انه مينيمم او خلينا نحكي من 0 ل 10، المينيمم تاع هدول الاربع تاسكس بده يكون 0، والماكسيموم تاع هدول الاربع تاسكس كم بده يكون؟ 40. هلا لو كانت هاي بتتغير من تاخذ من 0 ل 100 فرضا او 1000 سكندز ممكن يعني، فانت فعليا هاي راح تاخذ ويت كثير كبير، اوكي. بس فعليا اذا انا كان في عندي تيست والله مزبط بكل شيء والله، او سيء هون، سيء جاب واحد هون وواحد هون واثنين هون وثلاثة هون، هلا اوكي صح راح زبط بتست واحد جاب فيه 500 ولا 750 او 800، هلا صح زبط بتست واحد، بس انا ما بدي انه تست واحد يصير دومينانت ويغطي على الباقي كله، اوكي. هلا الجيومتريك مين actually takes care of this. هلا لما انت عمالك بتكون تضرب بالارقام ببعض وعمالك بعدين تاخذ السكوير روت، الجذر الانث روت لهم، فبتصفي الابسولوت فاليو الويت تاعها بخف، لانه هلا بصير كلهم لهم نفس الويت، لانك انت عمال يعني الى حد ما كلهم عمالك تضربهم في بعض، اوكي. ف it actually eliminates الابسولوت ويت اللي هو جاي للارقام هاي. واضحه الفكره؟ يمكن مين كان بده يسال؟ في حدا عنده سؤال؟ أنا كنت أسأل تفضل. ليه مكتوب execution time ratio؟ ايه ليش عم نشتغل على الريشيوز؟ هلا الريشيو اكسكيوشن تايم ريشيو وذ ريفرنس لريفرنس ماشين، صح؟ لانه انت دائما بدك ريفرنس ماشين، انه قديش انت والله الريفرنس ماشين اخذت 5 سكندز، الماشين اللي انت عمالك تعملها بنش ماركينج اخذت والله 4، اوكي، او اخذت 2، او ممكن صارت اسوء من الريفرنس ماشين صارت 10. هلا واي دو وي دو ريفرنس؟ مشان يعني هاي بتكون زي اجريد ابون، زي مشان تقارن اشياء مع بعض بدك انه زي بيس لاين، تمام؟ فيو نيد ذس تايب اوف ماشين مشان تكون هي البيس لاين. هلا هاي كمان وين بتساعدك كريفرنس ماشين؟ انه انت لما تروح والله اغير شغله بالسبيك نفسه، فانا مثلا السبيك 2006 الريفرنس ماشين كان البنش مارك تاعها 200 مثلا و13، لما انا رحت غيرت بالتست وطلعت السبيك الجديد وصار هلا 2007 صار البرفورمانس تاعي انه اوكي 2000 سوري بدل 213 250. So this tells me انه اوكي انا بالتست تست سويت او البنش مارك الجديد اللي سويته it's actually going to take more time، لانه انا هاي عندي زي بيس لاين عمالي بشوفه. هلا اذا انا كنت عمالي بعمل بنش ماركينج لاي 3 اوكي مثلا او اي 5، والاي 5 كان باخذ 200، وهلا فجاه على البنش مارك الجديد صار ياخذ والله 400، then I feel انه اوكي في شيء غلط بالاي 3، اوكي، لانه على البيس ماشين تاعتي انه اوكي صح في زياده بس الزياده مش كثير. doesn't make sense انه الاي 3 الريتنج تاعه مثلا يطلع، اذا بنحكي عن الاكسكيوشن تايم يطلع من 200 ل 400. فايتس always helpful انه يكون في عندك زي بيس لاين to actually compare against. مين بحط هذا؟ نفس اللي بحطه هلا السبيكس؟ يس عادة المؤسسة هاي اللي هي السبيك كوربوريشن بتكون هي in agreement مع الشركات برضه، يعني مش هيك على راسهم. يعني هاي الشغلات انت you actually cannot easily تفرضها على الشركات. يعني الشركات اللي involved let's say بالسبيك للسي بي يو بتلاقي انه انتل و اي ام دي يعني لهم سي
بهاي الشغلات. بس هم they try to do these things independent من الشركات، بمعنى انه they consult with them، بس هم اللي عملهم بيحطوا السبيك. تمام. خلاص أنا 100. حد عنده سؤال؟ اوكي تمام. طيب let's see. I think في هون example. So this is an example على ال CINT اللي هو الانتجر that tests for integers ب Intel Core i7 I think. Yes. Okay. So هاي الريزلتس تاعت ال i7 لل C integer suite. هلا هاي التاسكس اللي موجوده هون. Okay. So what you have انه you have مثلا interpreted string processing. So task مكتوبه، اذا حدا مر عليكم في شيء اسمه لغه سكريبتنج اسمها بيرل. Okay. So task مكتوبه بالبيرل and they actually use it to do some scripting, and this is a typical development task. فرض you have a block sorting compression bzip2. This is actually a typical task. مثلا اذا بدك تعمل zip للفايلز. اوكي. الجي سي سي هو عباره عن compiler للسي. if I want to make a compiler في عندك جو جيم تاعت الاي اي، الchess game. So several applications that sound like okay يعني computationally intensive هاي الشغلات and they are trying to use them to actually test والله البرفورمانس تاع السي بي يو عليهم. هلا بعطيك هو والله هاي يعني كل تاسك من هدول كم الانستركشن كاونت، كم السي بي اي لهاي التاسك، and على كم الكلوك سايكل تايم. اوكي. and this actually tells you كم execution time in seconds. لاحظوا هنا مثلا 600 seconds يعني حوالي 10 دقائق هاي التاسك تاخذ ولا شيء زي هيك. and this is in comparison مع reference time. هي reference time اللي معطينه هم للتاسك. فالسبيك ريشيو انه actually we divide متذكرين لما انت تقارن البرفورمانس هو الاوبوزيت تاع الاكسكيوشن تايم. فعمال بقسم هاي الفاليو على هاي. اوكي. and then you have the spec ratio انه هذا يعني بما معناه انه this is actually 15 times or 19 times faster than a reference machine. اوكي. بحالة مثلا combinatorial optimization it's 41 times faster، 190 times faster. هلا هدول كلهم لاحظوا انه هاي الارقام للديفرنت tests. هلا if I want a single number to represent هدول كلهم then I take الجيومتريك mean للspec ratios هاي كلها. So أنا هنا in between these I actually باخذ السكوير روت رقم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 السكوير روت 12. اوكي. so لو بدي اطلع هذا الرقم اللي هو 25.7 كيف طلع؟ so السكوير روت لرقم 12. اوكي. فباخذ 19.2 ضرب 15.4 ضرب 22.5 etc. اوكي. تضرب هاي الارقام كلها هيدها ببعض then you take الجذر رقم 12 and this actually بعطيك الجيومتريك mean لها. حد عنده سؤال؟ all good؟ يس تمام. لازم يصيروا ياخذوا جيومتريك مين عشان المعدلات. كيف ليث؟ بمزح بحكي لازم يصيروا ياخذوا جيومتريك مين بمعدلاتنا بالمعدلات عشان ما تفرق إذا عليه مواطن كثير. I don't know والله. it might actually في cases ممكن يخرب بيتك الجيومتريك مين إذا بتجيب لك علامة سيئة. I think it might actually be really bad. طيب تمام. اوكي. طيب هلا so far we have been comparing the performance من ناحية انه والله الاكتوال تايم صح. هلا في شغلة ثانية that actually affects the performance اللي هي موضوع الباور. انه
قديش والله هالبروسيسور عماله بيسحب باور. هلا and this is actually becomes more important عمالهم they actually do it على السيرفرز at that time انه okay والله we want to see how the consumption بتاع السيرفر للباور at different loads. هلا what you need to know انه ال relationship بين الباور consumption واللود it's not linear. بمعنى انه انا والله اوكي at full load انا I have full power consumption تمام. So let's say إذا العلاقة هنا so if this is actually هي اللود هون okay. So if my load was 100%, let's assume you know this is 100% power consumption. It's okay. فأنا at 100% load, maybe I will be at 100%. بس at zero أنا ما راح أكون at zero. Okay. So أنت at zero load لما ال CPU تاعتك بتكون فاضي وقاعدة, you will not be consuming zero power. Okay. So العلاقة بين الباور واللود it's not linear. فأنت at zero load وحتكون انت اعمالك والله بتستهلك باور عاليه. most likely يعني your curve there is a minimum amount of power that you use حتى لو السي بي يو فاضي. most likely I think I'm guessing بس يعني your curve would be something like this. Okay. هلا we want to calculate هذا الكيرف. Okay. And the way we do it انه حتى you actually بتحط هنا لود 10%، لود 20%، 30 اوكي اتسترا لحد ال 100% and then you measure قديش الباور being consumed. اوكي. and the way we measure الباور واضحه انه انت you measure it by الوات اللي هو how many joules per second تمام. بس اللود how do we actually try to create different loads على السيرفر. So we use something called SSJ ops per second. حدا بيقدر يحذر ايش ال SSJ ops بدون ما يعمل سيرش على جوجل؟ اوكي I don't expect انه حدا يحذرها يعني. So ال SSJ stands for server side Java operations. Okay. So انت عادة when you are trying to measure things at server هلا بيكون عندك على السيرفر they try to count انه انت how many server side JavaScript operations you are actually doing على السيرفر تمام. ف this is the measure of اللود. ف we use this formula احنا يعني when you do this هلا بعدين انت to get ال overall بدك رقم بالاخر واحد. انا ما بدي الكيرف كامل. اوكي تمام. فانا what I want بدي رقم واحد to represent قديش انا how many operations I can do per unit of energy تمام. فانا I might have a CPU actually عماله بتكونسيوم باور كثير عالي بس فعليا اللود اللي بتعطيني اياه بتعطيني والله تاسكس كثير. اوكي. So you have a CPU that actually consumes a lot of power بس بنفس الوقت it actually finishes so many tasks. هلا I can't say انه والله هي اسوء. ممكن انا في عندي وحده ثانيه بتستهلك باور قليله بس it's barely doing anything مش عمالها بتنجز. ف our notion of understanding the power needs to be based على how many operations are being calculated based on how many watts are being consumed. فمشان هيك you actually vary انت ال values من 1 ل 10 and then you actually measure how many operations you can do. I think في example هون على next slide. Okay. So this is an example that shows exactly what we are doing. إنه أنا بغير اللود هنا at load 100%. I measure كم operation أنا عمالي قادر أسوي. والله أنا I'm able to finish
865,000 operations. Okay, and على ال 100 full load للسي بي يو I'm actually having to consume 258 watt. بنزل هلا اللود ل 90%، اليوتيلايزيشن عند 90%. I measure كم اوبريشن عمالي بسوي and كم الباور and so on. هلا اذا بنزل اللود لزيرو basically انا I cannot do anything. I'm not able to get any tasks done. بس في عندي minimum amount of power being consumed. فناو to actually هلا هذا مجموع الباور and هذا مجموع هذا مجموع الباور وهذا مجموع التاسكس. I add up خلال هال different intervals الكيرف هذا اللي عندي قديش أنا how many operations I was able to complete and I divide them by الباور. فالرقم اللي بيطلع عندي اللي هو 2490 هو إنه معناه إنه أنا I can compute or I can finish on average 2490 server side operation per each watt that I can consume. وضحت الفكرة؟ دكتور ليش ما عملنا سميشن بين قوسين الاس اس جي تقسيم الوات لكل واحدة؟ ليش عملنا سميشن على سميشن؟ ولا هي بس statistical approach؟ ليش؟ واضح سؤالي ولا كيف؟ انت بدك تاخذ انت كل فاليو هون تقسم هاي على هاي تاخذ الفاليو صح؟ هاي سميها x1 هاي x2 بعدين تاخذ الافرج لكل الاكسس صح؟ رايت؟ بدك تاخذ يس اوكي. هلا ايش الفرق؟ يعني ماثيماتيكلي الديفرنس هنا انه انت you are taking الافرج للباور كونسومشن. يعني you are giving again you might be giving هنا a biased number. إذا أنا في عندي very high performance موجود على هاي الأرقام فمعناته أنا ال x1 راح تكون كتير عالية for example and this actually might affect the average. هلا أنا اللي بيهمني إنه أنا أطلع بشكل عام يعني the reason إنه أنت بيهمك تطلع بشكل عام throughout the different levels of load إنه والله on average what is it that we are going to achieve. اوكي كلير. يعني if you do it لكل وحدة على حدة كأنك أنت you're averaging الفاليو ما بتعطيك هيك ال overall picture. أنت you're looking at الافريج تاع الريت اوكي بس when you add things up انت هيك يعني كانك زي بتطلع على رقم that is concerned with the full spectrum of range of operation لانه انت راح تمر عليك لحظات تكون هون راح تمر عليك لحظات تكون هون راح تمر عليك لحظات تكون هون. اوكي طيب دكتور سؤال ثاني. تفضل. ايش يعني انه احنا بنغير اللود؟ how we do change the load؟ يعني عندي سي بي يو ايش يعني بغير اللود عليه؟ اوكي هلا انا I'm not 100% sure how they actually control it بس I think they can monitor it من خلال ال CPU utilization. انت كثير مرات لما تطلع مثلا بعطيك انه السي بي يو at 70% او السي بي يو at 80%. ف I think التارجت لود هون هو how اليوتيلايزيشن تاعك للسي بي يو. Are you utilizing it 100% of the time ولا 60 ولا 70 ولا 10% ولا السي بي يو sitting idle. اوكي سو هم عمالهم زي يضلوا يزيدوا عدد الاوبريشنز لحد ما يوصلوا لللود هذا وبيحكوا اوكي بهاي عدد الاوبريشن قديش الوقت. انت يعني I think controlling هاي الاشياء شوي a little bit tricky. I don't know really how to do it لانه انت you don't monitor هذا الرقم you monitor CPU utilization. How do you actually do it؟ هلا حسب السكريبت او التول اللي انت عمالك تستخدمها مشان تو انجكت التاسكس لانه يعني راح يكون في عندك زي مين سوفت وير هو اللي عماله بيبعت التاسكس على السي بي يو. So I think it actually can operate على and it monitors the CPU utilization
and it count بتكون عمالها بتعد وبعدين باخذ roughly الافرج around ال 50 okay and then it actually stops بعدين it will repeat التاسك على ال 60 فالسوفت وير نفسه اللي هو بيكون يعمل انجكشن للتاسكس هاي يعني ما في حدا مانيولي والله بيكون قاعد to actually يطلع على السي بي يو يس فهو اكشلي بيكون يعني عماله بعطي تاسكس بنفس الوقت مونيتورينج بحيث انه يحافظ على السي بي يو يوتيلايزيشن roughly around 60%. it runs for quite some time بحسب الافرج تاعهم بعدين بعطيك هدول الرقمين. اوكي تمام. Okay. Good. طيب. Now this is the last section be chapter 1. And I think this is topic is a little bit tricky so يا ريت إذا حدا مش مصحصح يصحصح شوي. Okay, so this is what we call Amdahl's law. هلا I think الفكرة ب Amdahl's law إنه أنت improving an aspect of الكمبيوتر you expect إنه والله في عندي proportional change بالاوفر performance. اذا انا في عندي حاولت احسن اداء الكمبيوتر فانا والله حسنت شغله ب 30% انا بتوقع انه والله راح يصير عندي 30% overall improvement. However this is not true. ليش؟ لانه انت في عندك اذا انا فرضا اخذت السي بي يو وحسنت على شغله 30% في عندي شغلات ثانيه هاي ما تحسنت. اوكي and the overall performance is dependent على الشغلات اللي انا فعليا راح احسنها زائد الشغلات اللي ما راح اقدر احسنها. So whatever improvement انت you are doing it's not applicable لل overall performance. It's applicable لبس البارت اللي انت راح تقدر اوكي تسرعه. So for example اذا انا والله فرضا انا عندي التايم عندي التست تبعي والله في 5 instructions I have some performance benchmark وهي فيها 5 add instructions اوكي وفي عندي 5 multiply. هلا اذا انا جيت والله I worked على ال add instructions وحسنت البرفورمانس تاعهم so هدول كانت كل وحده عمالها بتاخذ let's say 1 second وهي كانت كل وحده فيهم تاخذ 1 second and total time كانوا 5 instructions ب1 5 ب1 total كانوا بياخذوا 10 seconds. هلا if I came and actually اشتغلت على ال add instructions ونزلت البرفورمانس تاعها من 1 second ل 0.5 اوكي هلا do I expect انا انه الاوفر اول بيرفورم نزلت التايم من 1 لنص do I expect ال10 تنزل ل5؟ لا لانه انا في عندي جزء اللي هو تحسن اوكي اللي هو الاد فانا ال5 هاي ضرب نص اوكي وفي عندي جزء ما تحسن اللي هو 5 ضرب 1 فانا اي improvement عملتها it affects part of my design بس there are parts of my design that has not or will not be affected. تمام ف this is the idea ب Amdahl's law انه انت you need to pay attention انه the changes you are making وين عملها بتصير. So for example if we have multiply accounts for 80 seconds and 100 seconds, how much improvement in multiplier performance, okay, to get overall overall performance أنزله 5 أضعاف, okay. So فعليا أنت التايم تاعت المultiply, okay, هي عمالها بتاخد أنا 80 سكند وفي هون عندي 20. So أنا هي التوتال multiply instruction, okay. So أنا المultiply instruction عمالها بتاخد 100 سكند, okay. 80 منهم رايحين فعليا للمultiplier, okay. وال20 هدول هم overhead, تمام. واضحة لحد هون؟ So أنت you have a multiply instruction, it accounts بتاخد 100 seconds.
الملتبلاي بارت الاكتشوال ملتبليكيشن بارت هو باخذ 80 منها ال100 هدول. اوكي هلا how much improvement انا كيف بقدر والله اعمل improvement بالبرفورمانس؟ how much do I need to increase البرفورمانس تاع الملتبلاير؟ ضعف ضعفين ثلاثه بس الهدف تاعي انه انا اعمل overall improvement كم الاوفرول improvement تكون 5 times. اوكي هلا اذا بدي اعمل improvement 5 times معناته الاوفرول تايم كم بده يصير عندي؟ بدل 100 كم بده يصير؟ 20. بده يصير 20. اوكي سو انا التايم امبروفد اوكي بده يصير عندي 20. طب ما انا في عندي اصلا فيكس تايم اوكي 20 فانا ال 80 الفاكتور اللي بدي اقسمها عليه لو قسمت على 10 والله راح يضل عندي 8 لو قسمت على مليون راح يضل في عندي فراكشن. ففعليا no matter والله يعني if you do improvement يعني you have to do improvement at the level of infinity هون so this actually can go to zero ويصفي عندك ال overall time يساوي 20. فبهاي الحالة الاكزامبل اللي هو حطه هون it cannot be done. okay بس لو حكينا انه والله how much time let's say انه انا بدي اياه التايم يكون بدل 5 times خلينا نحكي 2x اوكي 2 times. فاذا بدي اياه 2 times فمعناته كم التايم راح يصير عندي هون؟ 50. فالكل معي غير ليث. اوكي في حدا مش واضح عنده سؤال؟ اوكي so my time is actually 100 انا وبدي اعمل improvement 2 times فالتايم راح ينزل من 100 راح يروح ل 50. اوكي فهلا انا التايم اللي هو الامبروفد تايم بده يصير 50 وفي عندي part that I cannot fix by the improvements اللي هو this is static اللي هو 20. هلا معناته انا هذا البارت كم ضل عندي بده يكون 30. اوكي so 30 يساوي 80 على n معناته n is equal to 8 على 3 and this is like 2.67. اوكي فانا لازم اعمل improvement بالمالتيبلاير بهذا الرينج انه 2.67 at least مشان انا اقدر انزل التايم من 100 ل 50. لاحظ انه انت نزلته ضعف بس you have to do more than الضعف بالimprovement. ليش؟ لانه في عندك part that is not going to be affected. حدا عنده سؤال؟ This is important and this is a little bit tricky. يعني we can ask really tricky questions على أمثال law and expect إنه راح يكون في سؤال إن شاء الله بالميد تيرم عليه. Okay. Question. I can give you an idea a tricky question. Okay. الايديا ممكن تكون انه اذا انا والله بدي انزل البرفورمانس من 100 فرضا ل 50. اوكي and البارت that الامبروفمنت فاكتور عندي كان فرضا let's say 3 او يعني improvement factor let's say انه 3. ايش البرسنتج اوف البارت that can be unaffected compared للبارت that is actually affected. okay so يعني هنا انت البارت that is affected لو حكينا انه نسبته هي alpha percent البارت ال unaffected هي 1 minus alpha. okay percent لو حكينا هاي كانت 30% هاي بدها تكون 70%. فانا ممكن بالامتحان اعطيك سؤال انه اوكي انا بدي انزل البرفورمانس من 100 ل 50 and if my improvement factor 3 هلا based on this كم ممكن تكون نسبة البارت اللي affected versus ال unaffected بالكود عندي. تمام يعني زي كأنه بنحكي عكس السؤال اللي حليناه هلا. good. دكتور عندي سؤال. تفضل. الحين لما حكينا عن البرفورمانس او عفوا الانستراكشن ملتبلاي مثلا 100 سكند تاخذ و80 منهم هي للملتبلاي و20 للاوفر هيد. طب لو اعتبرنا الانستراكشن مش ملتبلاي بس نتكلم عن الانستراكشن كاوفر هيد مثلا
ال 20 سكند، وبدي اتكلم عن كيف احسن الاوفر هيد للنصف مثلا 10 ثواني، ببطل عندي موضوع انه في عندي يعني زي ما حكيت التحسين اللي اكثر من النص، فاهمني؟ يعني لما اتكلم عن انستراكشن بدون الاوفر هيد. يعني انت هاي الشغلات انت you consider it انه one thing at a time. فانه انت هلا والله عمالك بتكون قارن بالامبروفمنت بالمالتيبلاي، هون 80 هون 20، لما انا اكون عمال مركز بحسن بالمالتيبلاي، فهذا البارت اللي هو بيكون افكتد وهذا البارت اللي انا افكتد. هلا اذا انت جيت بدك تحسن بالاوفر هيد معناته اوكي، يعني you start considering والله هلا this part as an unaffected، انه انت تكاش تلعب بالمالتيبلاير and now I am actually working البارت اللي هو الاوفر هيد اللي عمالك بتحاول تحسن فيه. So this becomes your affected part and this is the unaffected. إذا يعني when you are considering the changes، يعني مش خبصة هيك إنه كلهم مع بعض. Typically you study the changes هاي one change at a time. Okay. إنه إذا بسوي هاي قديش بتسوي لي بالperformance، وإذا بسوي هاي قديش بتسوي بالperformance. فناو if you try to improve بال 20% اللي هم الاوفرهيد، then this becomes your affected and the multiply operation بتتركها زي ما هي بهذيك اللحظة and this becomes your unaffected part. وصلت. Okay. هلا زي ما حكينا باركتكتشر 1 عادة بآخر الشابتر بيكون في هيك سكشن بيحكي لك يعني some interesting stuff. So if you look back at I7 البنشمارك at 100% بتكون عمالها بتكونسيوم 258 واط، بس لما تكون انت شغال على 10% من اللود you are consuming 121 watt and this is like really a lot. Okay. فانت عمالك almost على 10% من اللود you are using roughly نص الباور بتاعت الجهاز. تمام. and بعد هيك انت على هون يعني at this point انت you start consuming more power and يعني you are consuming a little bit more load. بجوجل داتا سنترز they try to operate انه برينج من 10 ل 50%. I think يعني most likely بيحاولوا يكونوا اكثر towards ال 50%. And they reach 100% load at only less than 1% of the time. هلا ليش انه بيحاولوا not to operate at 100% load؟ لانه انت السيرفر لما انت توصل 100% of اللود يعني راح يصير في عندك مشاكل كثير، انه you start running out of memory، الجهاز بصير بطيء، الكواليتي اوف سيرفيس بتصير سيئه. لما تدخل بموضوع الكلاود كومبيوتينج انه انت بصير في عندك والله زي مشاكل كثيره that you need to take care of اذا السيرفر صار اللود عليه 100%. اوكي. and you don't know انت بالضبط باي لحظه ممكن اللود فجاه يصير 100%. ف they try to actually operate بالداتا سنترز around ال 50%. فمنه it actually operating around ال 10% it's very bad. okay. لانه انت basically you're losing 50% من الباور. تمام. ف they probably go higher a little bit. بس اذا بتقرب على ال 100% راح تصير تسوي لك مشاكل، لانه once you become thin on resources في الفيرتشوال ماشينز بصير بدك تنقلهم على ماشينز ثانيه، فبصير عندك الاوفر هيد كثير كثير عالي. اذا انا والله ضغطت 4-5 كاستمرز على نفس السيرفر، فبصير بعدين بدي اقعد انقل واغير. ف يعني this is not a good area to actually operate. Okay. Another thing to actually look at، هلا احنا we have been looking at كلمة maps اللي هو الانستراكشن set. تمام. بس هلا كلمة maps بالكمبيوتر architecture في لها كمان معنى ثاني. okay. and it actually stands for million instruction per second. okay.
هلا هاي كوحده قياس انه انت ممكن احكي انا والله عندي هاي السي بي يو is able to execute 2 maps معناته هاي السي بي يو عمالها بتقدر تنفذ 2 مليون instructions خلال الثانيه. ف this is actually something to keep your eyes on انه انت يعني just distinguish بين كلمه maps as الاركتكتشر وكلمه maps as الunit of instructions. تمام. فهلا اذا كيف انت بتقدر تكتب بالمليون انستراكشنز بير سكند، تحط عدد الانستراكشنز على الاكسكيوشن تايم ضرب مليون. اوكي. and this would actually give you كانك انت هنا عدد الانستراكشنز يعني لما قسمته على 10 أس 6 فصار بالمليون divided by the execution time per second. And then you can actually convert مشان تحسب انت الاكسكيوشن تايم هو فعليا عدد الانستراكشنز ضرب السي بي اي على الكلوك ريت as we defined earlier ب 1.6 section 1.6 الاكسكيوشن تايم والانستراكشن كاونت ضرب السي بي اي على الكلوك ريت. if you cancel out الانستراكشن كاونت من الموضوع then راح يصفي هو الكلوك ريت على السي بي اي. فلاحظ انت لما تحكي عن ماشين how many instruction per second هي عملها بتنفذ it's mostly dependent على الكلوك ريت وكم السي بي اي تاعها. اوكي ما له دخل بعدد الانستراكشنز. اوكي كم الكلوك ريت وكم سايكل بير انستراكشن. good. I think that's it for chapter 1. حدا عنده أي سؤال على chapter 1؟ طيب so الأحد الجاي we have الاثنين الجاي we will have our first quiz. Okay, and the quiz راح يكون online and this is going to be chapter 1 من 1.6 لآخر الشابتر. تمام؟ يس تمام. دكتور 1.6 included طبعا صح؟ ايه 1.6 included. 1.6 yes included. 1.6 هو تمام. performance yes أكيد included. اوكي طب يعني بليز يعني زميلتكم مين؟ روزانا اي ثينك وفي كمان حدا يعني there are a couple of few يعني زميلتكم هلا دخلتها انا لانه الاكونت مش verified. اوكي وفي اي ثينك دانيا كمان دخلت وطلعت بس بليز فيكس يور اكونتس يعني شي واز ستك هي طول الوقت لانه الواحد مش منتبه على ال participants ف I didn't let her in من اول محاضره. So please just يعني خلصوا هذا الموضوع الفيريفيكيشن تاع الاكونتس. اوكي سو باول المحاضره تاعت مش الاربعاء الاثنين 1.6 لاخر الشابتر 1.6 included. على اي ليرنينج ولا ورقه يا دكتور؟ يعني لا نصور لك. لا no we'll do e-learning يعني راح يكون في كويز على الاي ليرنينج اسهل للتصليح اسهل لكل شيء. اوكي تمام زي ما حكينا يعني I think just be prepared. اللي كويزز يعني عليهم بجوز 5 علامات بس يعني 5 من هون مع مش عارف اكم بالبروجكت مع مش عارف اكم بالميدتيرم كلها هاي الشغلات it adds up. اوكي اوكي طيب so let's move on. هلا as a revision للمابس I think we mainly will start من chapter 3 ما راح نرجع نعيد فيه شيء لانه chapter 3 الديزاين تاع المالتيبلايرز والادرز هيك شغلات ما راح يلزمنا. we'll go quickly today وممكن المحاضرة الجاي do quick review ب chapter 2 and 4. تمام بس I don't want to waste much time on this بس let's do this quickly على الأشياء المهمة يعني.
اوكي. المحاضرة الجاي مش كلها يعني maybe a little bit منها راح يكون مراجعة. Okay, so for those who forgot, what we do بالمبس إنه we have an add or subtract دول بنسميهم R-type instructions, and typically we have اللي بالأول هم عبارة عن destination اللي هو عمالنا بنخزن فيه الفاليو, and اللي بيجوا بعدين هم source. So this is T0 minus T1 والresult تتخزن بالF register. تمام. We have 32 registers بالمبس. اوكي, كل واحد من ال 32 registers كم الويدث تاعه؟ مين بيحكي لنا؟ 32 bits. 32 bits, وهدول الريجسترز مقسمين some of them are general purpose اللي هم T0 ل T9 وال S0 ل S7. هدول 18 ريجستر that are general purpose. في ريجسترز زي ال R1 ال stack pointer, هاي these are special purpose registers. Okay. We have instructions زي اللود. اللود basically loads data من الميموري into register. It follows نفس الكونفنشن انه هي السورس هون والديستنيشن موجوده هون. And basically what it does, it actually بتشوف ايش الفاليو اللي موجوده ب S3, بجمع معها الستاتيك اوفست اللي موجوده هون, فبطلع معي ادرس. بعدين بروح على الميموري as defined by الادرس اللي طلع معي هون, بجيب الفاليو اللي موجوده بالميموري. وهلا هاي لانها لود وورد فراح اروح على الميموري اجيب من هذا الادرس واللي بعده واللي بعده واللي بعده 4 بايتس. هدول الاربع بايتس اجيب منهم فاليو and I will store هدول الاربع بايتس ب T0 لانه انا عندي لود وورد. لو كانت هاي LB اللي هي لود بايت فبروح على هذا الادرس بالضبط. اوكي, and الادرس عاده بالمابس هو بايت بيست, فانا الادرس ممكن يدلني بس على بايت واحد. I will go to that byte and get one value وبجيبها بحطها بالريجستر. تمام. بس in this case انت راح تروح تجيب 4 بايتس وتجيبهم تحطهم بالريجستر T0. We have instructions اللي هم فيهم immediate values where you don't really need انه انت والله to actually define values بالregister. ممكن تعمل operations على ارقام موجوده من ضمن الانستركشن اللي هم immediate values. فهلا عندي add immediate راح اخذ S3 بزيد معها الفاليو هاي اللي هي 4 هاي موجوده بالانستركشن نفسها, and I will store them هون مثلا ب S3. ممكن يكون عندي S2 S1 T0 T1 اي ريجستر مش مشكله. We don't have subtract immediate, بس add immediate بقدر احط هون رقم سالب بدل ما احط رقم موجب, ف it starts behaving as a subtract immediate. We don't have an instruction to move values بين registers. فانت اذا بدك تنقل value من register S1 ل T2 ما في عندي move instruction. هلا بالcompilers في شيء اسمه pseudo instructions, ممكن تكتب move ويسوي لك اياها, بس فعليا actually على الهاردوير ما في عندك move instruction. So what you have to do, you have to do add or add immediate مع register 0, and هي السورس بجمعه مع 0 راح يضل زي ما هو, and I would store it ب T2. ففعليا انت كل اللي سويته اخذت الفاليو تاعت S1 ونقلتها ل T2. and register 0 هو واحد من ال 32 registers اللي حكينا عنهم. معي بالكل؟ معك يس دكتور Yes. معك. اوكي تمام. للي اخذوا الاركتكتشر من زمان بليز, I think this is a good way to actually refresh. Okay. Okay. Okay, I'll skip about the compliments. Okay. Okay. هلا ال R instruction, and this is very important للproject. ال R instruction you need to remember ايش الستركتشر تاع الانستركشن. دائما الانستركشن بتبدا بأوب كود,
بعدين بيجي عندي الار اس والار تي والار دي، هدول اللي هم الريجسترز اللي موجودين بالانستركشن. لما حكينا اد تي 0 مع تي 1 مع تي 2، هي الاد بتاخذ اوب كود مع الفانكشن اللي هون. هلا عاده الاريثمتيك ايش بيكون الاوب كود تاعهم؟ حدا بتذكر الاريثمتيك؟ زيرو. زيرو. والفانكشن هي اللي راح تميز لك مثلا الاند عن الاد عن السبتراكت. والار اس ار تي ار دي هم ارقام الريجسترز، لانه احنا عندنا 32 ريجستر، فمعناته انا عندي بيلزمني 32 بت هون. sorry 5 bits that they are enough to represent ال 32 register. اوكي، من 0 0 0 0 ل 1 1 1 1، فبيكون ارقام الريجسترز من 0 ل 31 اللي هم ال 32 ريجستر اللي عندي. هلا عندي كمان 5 بيتس هدول اللي هم الشيفت اماونت، هدول مشان اذا انا بعمل شيفت left or shift right بالريجستر. This is actually the field to use. هلا راح تلاحظوا انه when we give you the project, it's not going to be exactly the standard maps. Okay. So what you need to implement اللي هي الشغلات اللي هي راح اعطيكم اياها زي هيك. So لاحظوا انه مثلا الاوب كود هون this is no longer zero. Okay. الاوب كود هون 1. فانا what you need to implement انا لعبت فيهم. الاوب كودز ممكن تكون تغيرت، الفانكشن ممكن تكون تغيرت عن ما هي بالمابس شيت. So you cannot really use any project موجود وجاهز على النت. And please يعني keep this in mind, don't use أي project جاهز على النت بالاركتكتشر. I had 2 students خريجين who failed الكلاس وتأخر تخريجهم because of this. Okay. So you cannot really use or reuse code جاهز على النت. You are supposed to build this من التمبلت اللي راح نعطيكم اياها. You build this from scratch. هلا لازم تنتبه انت انه والله الاوب كودز والفانكشنز اللي موجودين هون هم اللي تستخدمهم. الشغله الثانيه you just need to pay attention. For example هي هون في شيء اسمه load word new، ففي instruction مثلا هاي مش موجوده اصلا بالمابس، بس هون انا حطيت لك انه والله هاي كيف تشتغل. انه انا instead of having the static offset انا عملي بستخدم 2 registers بجمعهم مع بعض وطلع منهم الادرس. تمام. pay attention sometimes ممكن انه الفاليوز تنعكس، انه والله اذا احنا هون بنستخدم RS ممكن نستخدم RT بدل RS. so just keep an eye on what's actually going on. تمام. okay. So let's continue. So this is a quick example. هنا في عندي الاد الاوب كود لها 0 مع 20 هكساديسيمال. 20 هكساديسيمال اللي هو 32 بديسيمال، فهون الارقام مكتوبه بالديسيمال. ف this is الاد define this field and this field. T0 S1 S2 defined ارقام registers اللي هم 8 و17 و18. and the 0 actually defines the shift amount لانه انا ما في عندي shift amount. هلا if you have an I-type instruction، ال I-type instructions ميزتهم انه فيهم immediate. فانا في عندي ال immediate value لما حكينا add 2 registers مع 4. هلا في immediate you have 16 bits to actually store هاي immediate value، وال 2 registers عمالهم بنحطوا ب RS و RT. So that should be clear hopefully. If you have shift left or shift right operations, you use the registers and then you start using the shift amount هذا الفيلد مشان تحدد كمية الشيفت اللي بدك تعملها يمينا أو يسارا. I will not go through and not. Okay. Another type من instructions كان موجود عندنا اللي هم ال branch. So we had 2 instructions, branch equal and branch not equal. The branch equal كانت بتروح على الليبل إذا 2 values كانوا متساويين، وال branch not equal بتروح على الليبل if these RS or T values are not equal. And what
what we call these are conditional branches. يعني انت you only go or not go based انه هدول two values equal or not equal. If I want to do an unconditional jump, you do jump L1. So it will actually change the program counter directly بدون ما تطلع انت والله على اي value لاي register. Okay. So these are examples, basic block of code. We have give me a second لحظة شوي بس. Okay, anybody can remind me حدا بتذكر ال SLT متى بنستخدمها؟ لما يكون نعمل if statement مثلا ويكون يعني بدنا نقارن two variables على اساس نعمل branch، نعمل SLT بعدين نعمل branch نقارن بالزيرو. Yes, بس when we want to do the comparison لما إذا في variable أكبر أو أقل من الثاني. If we are doing the comparison من ناحية equal or not equal, we use the branch equal, branch not equal. بس إذا بدنا نعمل if statement that actually compares إنه أكبر أو أصغر زي ما حكى عمر إنه we actually use ال set less than. الفكرة بالset less than إنه بقارن أنا التو registers مع بعض. إذا الشرط اتحقق هنا set less than إذا كانت عن جد ال RS أقل من ال RT ف I do set ال RD. هلا إذا الشرط ما اتحقق ال RD بتكون sorry ال RD بتكون صفر. And we have a variation من set less than اللي هي set less than immediate. بدل ما أنا أقارن two registers مع بعض ممكن أقارن register مع immediate value. Okay. هلا typically we use هدول التنتين مع ال branch equal على أساس إنه بعد ما أنا أعرف إنه ال T0 اللي هي RD هون صار فيها واحد ولا صفر I can decide إنه whether I want to branch ولا لا. فأنا فعليا هون كان عملت branch on less than or branch or on not less than. Okay. طيب, we will not go through the procedures. I think this is a very detailed topic. هلا we have a jump and link. This مثلا من instructions that you actually need to implement صح؟ فالjump and link فعليا انت بتنقل البروجرام كاونتر للليبل اللي موجوده هون. اوكي. jump register you change the program counter للفاليو اللي موجوده بهذا register. So both of them they switch the execution of the program للمحل اللي clearly defined هون. So jump and link بتوديك على هاي الليبل، jump register توديك على الادرس اللي موجود بهذا الريجستر. هلا الفرق الثاني اللي بينهم انه غير انه this is set by jumps to a label and this is jumps to a register، انه هاي بتخزن الادرس تاع الانستركشن اللي بعديها address of the following instruction تخزنه بالRA مشان انت later on you can come back للمحل اللي عمالك تعمل منه jump. Once the execution of this procedure is complete you can jump لRA تقدر ترجع على المحل اللي انت عملت منه jump. Okay. We have on a differentiation between different types of leaf and non-leaf. This is not something we can discuss right now. Okay, next we have a load. زي ما حكينا عن load byte. Load byte we actually نفس فكرة load word بس انت راح تروح تجيب 1 byte من الميموري. load half word gets 2 bytes. إذا كانت أنا الفاليو اللي أنا بدي أجيبها مرات لما أجيب أنا بايت وبدي أحطه بريجستر
فالبايت هو بس 8 بتس، فبقيه الريجستر هون في عندي 3 بايتس راح يكونوا فاضيين. what should I fill them هدول ال 3 بايتس. اذا انا جبته من خلال اللود بايت او اللود هاف وورد، فانا بفترض انه هذا الرقم هو عباره عن ساين، وال3 بايتس اللي على الشمال بروح بحط فيه بعمل فيهم ساين اكستنشن، اوكي، وبحط فيهم الساين تاعت البت نمبر 7، اوكي، اللي هي اخر بت بالبايت اللي جبته، وبعملها اكستنشن على ال3 بايتس اللي على الشمال. بس اذا انا عمالي بتعامل مثلا مع كاركترز وانا I want to actually just fill it with zeros، بروح بستخدم اللود بايت unsigned، فبجيب البايت بحطه بالرايت موست بايت بالريجستر RT، وال3 بايتس اللي على الشمال بعبيهم زيروز. اوكي. ستور بايت وركس لا بالعكس، انه بتاخذ البايت اللي على اليمين من اي ريجستر and stores it بالميموري، نفس فكره الستور وورد او ستور هاف وورد، بس انت هنا ما راح تخزن ريجستر كامل، راح تاخذ بس الرايت موست بايت او الهاف وورد منه وتخزنه بالادرس الموجود. There is a string copy example. Okay. A little bit of details about how we do addresses and this is very important. آخر شيء على السريع. If we have a branch, okay، احنا مثلا كان عندي branch equal، فبكون عندي الاوب كود تاع البرانش والتو ريجسترز اللي عمالي بقارن فيهم. هلا هون بيكون في عندي الاوفست، انا يعني لما اكتب الانستركشن مثلا branch R1 R2 او S1 S2 and L2. هلا L2 هاي لما الانستركشن فعليا تكون مخزن ما بيكون مكتوب L2، فعليا بده يكون مكتوب الاوفست اللي هو اللوكيشن تاع L2، بس ما بكتب الابسولوت ادرس. البرانشز ار ريلاتيف ادرس، فانا ببلش اعد من الانستركشن اللي بعد البرانش. I start counting لقدام او لورا كم انستركشن انا بعيد عن الادرس تبعي. فور اكزامبل هلا هون we have branch not equal موجوده بهذا الادرس، اوكي، لاكزت. هلا ببلش اعد من وين؟ ببلش اعد من عند الاد immediate، اوكي، من الانستركشن اللي بعديها. and هلا بدي اعد لحد ما اوصل للاكزت، فراح اعد 1 2، فانا I'm actually going to jump 1 2. فال بالبرانش not equal راح يكون exit بحط محلها رقم 2، لانه انا I'm actually going to jump 2 instructions. لو البرانش not equal كانت هون برانش not equal للوب، فانا again انا البروجرام كاونتر بيكون already incremented للاد immediate، وهلا بدي اروح لللوب، فراح يكون 1 2 3 4. I need to go back ارجع لورا 3 instructions which means sorry 1 2 3 4 4 instructions. فهون راح يكون عندي كم رقم بدل 2؟ -4 4 -4 يس. -4 يس. سو راح يكون عندي انا -4 لانه انا من الانستركشن اللي بعد البرانش بعد 1 2 3 4. It is actually -4. This is different لما يكون انت عندك جمب. لما يكون عندك جمب عندك بس الاوب كود تاع الجمب والادرس اللي انت بدك تروح عليه. الادرس هون it's kind of absolute address. انت you jump الادرس اللي حط هون 26 بتس، بس فعليا انت الادرس لازم يكون 32. ف you actually concatenate مع ال 26 بت هدول you concatenate اخر 4 بتس من البروجرام كاونتر اللي هم 28 29 30 31 4 بتس. 4 مع ال 26 اللي موجودين بالانستركشن هي 30. ولانك انت you are actually going to jump لبدايات instructions، ما راح تنط انت تدخل على يعني if you are going to jump هون الجمب راح تروح دائما يا اما على بايت 0 4 8 12 16، ما راح تروح على نص الانستركشن على بايت 5 ولا على بايت 3 ولا على بايت 9. فمشان هيك دائما we multiply by 4. اوكي، ناخذ الادرس اللي هون نضربه ب4. كيف نضرب ب4؟ by adding actually 2 zeros هون على اليمين. ف that's why دائما لما احنا نحط صفرين على اليمين لاحظوا انه الادرس 0 اخر 2 digits فيه 00. رقم 4 اخر 2 digits هم 100 برضه صفرين. 8 1000 اخر 2 digits هم 0. 12 1100. اوكي. So what happens انه انت دائما
بالادرس اللي انت عمالك تعمل جمب عليه راح يكون في عندك 2 zeros على اليمين، بعدين الادرس، بعدين 4 بيتس هدول عمالهم بيجوا من البروجرام كاونتر. I think this is where we are actually going to stop talking about chapter 2, I think. بلكي المحاضرة الجاي we'll start reviewing a little bit من chapter 4 إن شاء الله. Good. حدا عنده سؤال؟ حدا عنده ملاحظة؟ No? اوكي طيب يعطيكم العافية and we'll see you الأربعاء إن شاء الله. يعطيك يعطيك العافية العافية دكتور. دكتور. عافية. يعطيك العافية، شكرا. يعطيك العافية.